ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. The sadhana on death. Now many people want to do sadhana on death. Remember, it is a very, very dangerous sadhana to do because you are dealing directly with the dark vortex. You can end up having a lot of problem into your life if you do not know to do the sadhana. I would request you, whenever you do this sadhana, do not go back to your house. If you are doing the sadhana on the samshan, if you are doing the sadhana on the dead bodies, seeing the dead bodies, making the dead bodies burn, if you go to Harichandra Ghat or if you go to any ghat, remember it is very, very important that you don't go back to the house. You have to do the purification ritual because otherwise death will come into swift wings into your life. Very, very important. This is not a sadhana which is done by the normal householders. This is done by the people who are what you call it as a professional, hardcore, superior meditator. It is like playing T20 game. The first siddhi you get is that of the Mrityu Siddhi. The Mrityu Siddhi, you will know the arrival of death. For example, we have a class in this thing. We talk about the Mrityu Siddhi to people, how death will come into the people's life. I'll give you two hints. People who are running will walk, people who are walking will sit, people who are sitting will lie down, people who are lie down will eat and shit in the same place. That's how death will come. And then the remainder of death will be there, because all the time you will not get attracted with fame, money, because at the end of the day you will ask yourself whether is this going to lead you to sadhana. So the first thing is you will have awareness of death. It's called Mrityu Siddhi, and I had an amazing experience. Now my father was about to go to his aunt's house, and he looked into me and he told me, I want to go to aunt's place because she's kind of sick. I told her, don't bring her here, she's going to die. He got very, very angry, and it turned out to be true. And my wife talked about her mother was very sick, was about to die. I told her she is not going to die. So you will know when the death will come and when the death will not come. And you have a dedicated formula on that, which we would be putting in the website later, and which you can access that knowledge. It is not there in the Samhita. Siva Samhita talks about the eyes going inside and the sound, hearing and the taste changing and all. No. There's much superior knowledge to you. It's called Mrityu Siddhi. And that's because I've done the sadhana of death in the past life, and many times I felt depressed for no reason. I had OCD, obsessive compulsive neurosis, that I might die one day, that before death I want to see God and I want to deliver what it is. Even I'm talking to you because I have the urge. Like Milarepa says, tomorrow you would never knew whether you would be alive to face this world. So I'm just sharing all this because I don't have time, and I keep fighting this psychic battle, and whatever the best we can share about it, we are doing it. Of course, the Tibetan Buddhism talks about the bardo, the Tantric sadhana talks about the Shav sadhana. Shav sadhana is nothing but the black vortex will fully open up, you will go through that vortex and you will come back fully, and your astral body will come back fully. Of course, you become very super clairvoyant. You will also be attacked by the lower beings. They talk about it. And this is the meaning of Shav Sadhan. And of course, the Garuda Purana talks about it. I went to one place, one lady was there. She said, I'm reading Garuda Purana. I said, somebody is going to die in your house. She asked why. I said, Purana is opening the vortex. Be very, very careful about it. And somebody died in her house. So the point is, this is the Mrityu Siddhi. Now, when you do sadhana on death, you will know when you will die. The Swara Yoga talks about the Swara coming in one breath, one side of the nostril for 15 days. I've seen somebody. I went to somebody's house. The father-in-law was very sick.
He was doing pranayama, but he told me, actually the breath is always coming on one side. I knew he was going to die. So you can prepare yourself to die, you can let other people die, but also every day as you go to sleep, you remember that you are dying and then you are born to a greater self. Many times as you are involved in the tantric battle, in the psychic battle, in the psychic realm, the lower forces will open the death vortex on you, and it will be very, very difficult. It's called as a dark night of the soul. So you would, as your sadhana opens up, sometimes you regret, why can't you have a normal life? But then every day as I go to sleep, many times the death vortex will be opened up. It looks as if you're going to die. The Ramana Maharishi perfected the sadhana, Ramana Bhagavan. That's why he talks about his death and his resurrection. Jesus Christ literally came out of his death. That's why he became a Messiah. So unless you are a great being of light, don't indulge in this sadhana. And these so-called the modern gurus who come and meditate and who try to put the videos, they cannot talk about this. This real sadhana, real sadhak only can talk about it as a person. And therefore the Mrityu Siddhi will be put at the end of the video, and you can always download it and keep it for yourself and share it with people. This is my gift to you. Of course, this is not in the Samhita. As I told you, there are beings who help me. There are beings who download this knowledge for me. And I thank you so much from the bottom of my heart, because sometimes I might not meet you, but my love will go thus far. May every soul who hears me, who sees me, may they get enlightened. Thank you so much. Namaste. Now many people want to practice detachment and they find it very, very difficult to practice detachment in their life. They always get attracted to the worldly pleasure and they have pain sometimes in that worldly pressure which does not hit them across. So how do you intensify the bhava? How do you intensify the detachment? Now you take the verses of Milarepa. He says all worldly pursuit have one unavoidable and inevitable end, which is sorrow, acquisition and dispersion, building and destruction, meeting and separation, birth and death. So you take these words, again and again you chant. Now for example, he says all worldly pursuits lead to sorrow. Now you just take yourself and you reflect it. You think, and he says birth and death. You're going to look at yourself and you're going to say, my father died, my mother died, my brother died, my wife died, my children will die, everything will die, the buildings will die, the vehicles will die. That's how you go into the deep vairagya, by remembering what you call the illusionary nature of the world. We do not remember the illusionary nature of the world. All our pain comes from the misunderstanding that everything is going to be perfect. We never think pleasure will lead to pain and pain will lead to pleasure. Doubt will lead to faith and faith will lead to doubt. Regret will lead to what you call understanding. Understanding will lead to regret. It is a life of duality. So you please understand that when Milarepa says acquisition and dispersion, see how much of money have you made? Were you ever able to hold it? So the point is you take these words again and again and chant it. Now for example, I have taken these verses of Milarepa and chanted more than 108 times. I'll simply chant all worldly pursuit have one unavoidable inevitable end, which is sorrows, acquisition and dispersion, building and destruction, meeting and separation, birth and death. All worldly pursuit have one unavoidable and inevitable end, which is sorrows, acquisition and death, building and destruction, meeting and separation, birth and death. All worldly pursuits are one unavoidable. Now when you do that, what happens? The mind memory starts working for you. So you remember the time. And so since everything will lead to sorrow, what will lead to joy? And joy will come only when you realize that you are a soul. It is a soul's journey. It is not a human journey. So the moment you come to that point across, you realize that it is your practice which is important. It is not the coach. It is the match which is important.
It is not the prasanga which is important, but doing everyday practice is important. And how to improve your loving kindness, very, very important thing. Take these verses. Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Pushtir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu. You start chanting. So when you do that, what happens? You chant for Madras. May all beings in Madras be happy. May all beings in Madras be fulfilled. May all beings in Madras never leave their source of sorrow. May all people have good health. May all people not suffer the disease of COVID. May all people be filled with good health and longevity. May all people lungs become strong. So what happens when you do the sadhana for your family, you get punya. When you get for your lineage, you get for punya. When you get for the whole Bharata Desa, you get more punya. The bigger is your understanding as you chant. So it does not really matter whether it is English or Tamil. Now easily you can understand it. Your mind will go deep into it. So the point is, slowly you can take this situation and apply it in the movie song. For example, I have seen one movie, Jayam Ravi's movie. I'll cut off the video clipping. Puvanam tuva tuva Marituligalil unnai kande. And the moment I listen to the song, it is as if somebody is singing for the God. So the moment you will immediately go into that bhava. Now you can listen to any romantic song and apply it to your devata. Immediately you will go into the devata bhava. Now, if you are seeing movies, you see the pain of the hero, you see the painfulness of the heroine, their regret, their pain, immediately your sensitivity will go up. This is one of the best way to practice detachment. Now, many people will try to talk about being detached. Don't try to talk. It is not bodhana which is important, it is sadhana important. Take the verse of Milarepa. All worldly pursuit lead to one unavoidable and inevitable end, which is sorrow. Birth in death, building in dispersion, meeting in parting. Knowing well, one takes the words of the Guru and tries to practice the sadhana. The time of death is uncertain. The time of practice is uncertain. Use this very time. The journey is long. So like that, if you motivate yourself every day to do the sadhana, you can easily do the sadhana. Many people have come and gone. It is like a waves in the ocean. Whenever I look at the waves of the ocean, there are many waves this ocean has produced. Within seconds it disappears. So like that, we also disappear in years. There was Genghis Khan, there was Alexander, there was Hitler, there was your mom, there was your dad, there was your friend. This is the truth. That is why Gautam the Buddha says very beautifully in Dhammapada, he says, treat this world as apparition, a dreamlike, a dewdrop in the touch of the grass. When you start thinking everything is impermanent, you will not get elated, you will not be sorrowful. It is after you hit a four, the batsman goes back to batting, you start realizing that this impermanence is the permanent thing in the world. That's why Gautam the Buddha says change is the only thing which is permanent. So when you meditate on impermanence and when you meditate on dissolution, you will realize automatically there is a sereneness which comes to you. You don't need to require to listen to the discourse again and again. Take the words, all worldly pursuits are one unavoidable and inevitable end, which is sorrow. You realize everything is a regret. You have money, you have regret. You don't have money, you have regret. You have fame, you have regret. You want to come out of this wheel of life and death because you want the regret of everybody to stop and you want to help the beings to get enlightened. And it is not out of selfishness. I thank you so much for seeing the video. May whoever sees this video, may they get enlightened. May whoever hears my words, may they get enlightened. If I was a guiding light to you in some manner, if I was an ant or a squirrel, thank you so much. Keep sharing the video. Thank you.
Namaste. Today I am going to talk about the technique called Swara Yoga. The Swara Yoga is a technique which is the highest of the pranayama. As your pranayama matures, you come into the Swara Yoga. The Swara Yoga was written by the great Matsyendranath in his book called Shiva Sarvodaya. I was actually learning the Siddha medicine from a man called Kannaya Naidu. And he told me one day, I came out of the house, I checked my swara, it was wrong, so I went back. I was very surprised. I said, what is this? He said, Swaram Barpavan Param Barpan. Oh, he said, if you know swara, you can know the Lord Paramashiva itself. And suddenly I prayed. I said, God, I want to know about all these things. There were so many books which came about. There was a man who gave the book on Jnana Siddha Korvai, in which the Swara Yoga was written. I started getting a lot of information about Swara Yoga. Then what happened was I started assembling all the technique. But I have a very unique way to learn. I will apply it in a situation. I will learn a technique, apply it in a situation, immediately see the result. There was no repetition was required. For example, one day I went to a journey. When I stepped out of the train, the swara was wrong. Actually, the problem was I got down in Hyderabad instead of Secunderabad. So that turned out to be a big problem for me. I realized when the swara was wrong, your journey itself can be wrong. Now, there was a man who was very sick. I went to meet him. He told my swara was coming in one side. I realized that he was going to die as what it is written in the scriptures. So, and the last of the thing, I didn't know the timing, how to connect the timing. Today I can connect the Nadi astrology with the horoscope, with the timing. I found it very, very difficult. And one day I was there. It said, see the book of Swami Rama, Light and Fire. I went and saw. Swami Rama talked about Shiva Sarvodaya, and that he says the swara will shift every 2 hours. And suddenly I got an insight, so 12 into 2. So 12 Rashis, 2 hours is 24 hours. I applied it, it was bang on. But then the Shiva Sarvodaya talks about the changes in the Shukla Paksh and the Krishna Paksh, which for a few days I worked with it and got it. In fact, the entire thing I had learned without a living teacher. I have taught this Swara Yoga to many people. Swara Yoga talks about holding your breath for 2.5 minutes if you want to go into the Samadhi state. It also talks about holding your breath for 1.5 minutes to go into a higher states of consciousness. That's why I actually challenge Jaggi Vasudev and Ravi Shankar to show. Ask them to go into the consciousness of the divine and let us check the breath whether you are enlightened. I found something very, very strange with all these so-called modern gurus. They will not do any sadhana. They will simply try to talk like Bhagavan Ramana. When there I got enlightened. How is that possible? Swara Yoga talks about different siddhis. If you hold the breath, the longevity of the breath, it talks about that. It is there, and we also of course teach you the course across. The other most important thing is the kumbhaka part of the swara is very important. The longer the kumbhaka, the greater the impact. Master Cho talks about the kumbhaka, the divine light coming inside. He's right. When you hold it and see the Urdu varieties, you can see a lot of divine light getting poured on as a person. It is superior to any other mudra, Shambhavi mudra, all that. I'm not telling Shambhavi mudra is wrong. It was invented by the great Shambhavnath, whose temple is very close by to my place. Of course I appreciate it. But teaching all pedestrian things and telling only you want to be happy, why are you unhappy? It's all idiotic things. It's very simple. You take the swara, your inhalation and exhalation is 30 seconds. You will automatically become happy. There is no need to go on telling you be happy, you be happy, I'll be happy. There is no need to do all that thing. Just if the swara is right, your mind will be alright. Patanjali talks about praya and vipraya, and your mind will not go into the vipraya itself. Just your inhalation and exhalation must be for 30 seconds. Do a 12 cycle breath. Automatically you will become peaceful. There is no need to talk about all these pedestrian things.
which are very, very LKG stuff is promoted by all these people. I just don't understand. This Swara Siddhi, I was conferred this Swara doctorate by 27, Mrityu Siddhi at the age of 21. So the point is, please understand that Swara Yoga, if you want Ashtama Siddhi is nothing but the 8 chakras. The 8 chakras will be opened up. You will be able to control the chakra with your will, and you will be able to transform the physical limitation with that. That's why it's called Ashtama Siddhi. Of course, many people are not even aware that there is a Dakshina Murti for that. It's called Ashtama Siddhi Dakshina Murti. It is there in Madurai. It is in Madurai, is near a temple is there. It's called the Ashtama Siddhi Dakshina Murti. If you go to Madurai temple, you ask somebody there, that they will be able to guide you across. Swara Yoga is a great technique followed by the Nath Parampara. Nath Parampara is nothing but, if you go to Shahi Snan, if you go to the Kumbh Mela, you will see some sadhus going on having a bath. Those people, they teach you the Nath Parampara. And it is called Shiva Sarvodaya. I am ever grateful to Matsyendranath for blessing me on all those beings, making me learn without any teacher. And of course, we teach that as a full class, but remember, your inhalation and exhalation must be for 2.5 minutes. Unless you reach the state, please don't claim yourself to be enlightened. Thank you so much. The second set of prophecy is the man becoming women, women becoming a man. There was a beautiful movie which is called as Ki or Ka, in which the women will go to work, man will stay in the house. Slowly it will come to the point, many men will grow long hairs, women will cut their hairs. Women will go to the job, get educated, go to job and will try to make money. Man will sit in the house and he will probably cook. In the future, you can say 2 men are like talking to each other in the phone and they are telling, hey, my wife is coming, I will talk to you later. You will also see a lot of men getting beaten up by the women. It is not the men are being beating the man, it is actually the reverse. And you can also see many women are raping the man. That will also be happening across as a person. Slowly it will come to the point, man will be submissive to women and women will be doing the total domination of the world. Now if you see president, prime minister, the power centric is all with a man. Slowly all these things will change where women will take over, women will be the judge, women will be the bureaucrat, women will be the power center of the entire world. In fact, it will come to the point that man will protest for freedom, whereas women will say, you cannot go to your mother's house. How dare you go to your mother's house? After you got married, you only belong to me. You cannot go to your mother's house. And you can see already lot of men are growing long hair. They cry, they take care of the baby, they change the nappies, all that thing will be there. It will be very rare to find man like me, who are totally masculine, who does not like to cook, clean the house, who like to make money. All these things are going to change in the future in the coming 50, 100 years. If you see, the IMF chief is a laggard and lot of South Asian countries, the rulers are women. So it will be a top-down effect. Lot of president like that, layer after layer, the women will take over and man will become submissive. In future, you will have a lot of bosses who are women, who are very, very dominating. And if you try to fight with the women, they will make you resign the job. It will come to the point where women will be asked to take care of the mustache, and many of the women will like to have artificial insemination. And also if you see, people like to change their lovers. Earlier you will say, oh, man had 5 lovers, 6 lovers, he had a harem of women. Now you will see women having multiple affairs. And if you see Angelina Jolie, for every movie she had a man. If you see Sushmita Sen, she got married very, very late to a boy younger to her as a person, and also she had multiple affairs.
So it will be common for many women to change their boyfriend and try to have a baby at the end of 45. First they will get educated, then they will go to work, make money, have a house, and finally they will try to have a baby. Man will be actually reversed. They will try to have the baby first and then finally they will go to a job. And actually it will come to the point where they will say, where man will say to a mummy, I need to go back to the house because my wife will be there, she would have come, I need to put the coffee across and give. Many man will be very, very strong in cooking. Many women will not only order from Swiggy and Zomato, but also will order a man, will say, hey, why don't you bring the coffee to me across as a person. The men will sleep, men will cry, men will put ring in the ears, men will put bangles in the hand. Slowly they will become feminist. It is not, I am talking something out of the way. Slowly you will see this trend which is being happening. This is my second thing. The man will become women, women will become man. வணக்கம். நிறைய பேர் ஒரு ஆர்ட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அதில் எப்படி பணம் எடுக்கிறது, அது எப்படி கமர்ஷியலாக பணம் பண்ணுறதுன்றது தெரியாது. இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன், ஆயுர்வேதம் படிப்பாங்க, இல்லை சித்த மருத்துவம் படிப்பாங்க. ஆனால் அதை வச்சு எப்படி பணம் பண்ணுறது, எப்படி கிளைண்ட்டை கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்னஸாக வச்சு பணம் எடுக்கிறதுன்னு தெரியாது. அதே மாதிரி தான் அஸ்ட்ராலஜிலையும் நிறைய பேர் பார்ட் டைம் அஸ்ட்ராலஜர்ஸாக இருக்காங்க. டிவியில் கூட வருவாங்க, பிரபலமாக கூட இருப்பாங்க. ஆனால் அதை முழு நேர தொழிலாகவும் முழு நேரமாகவும் அவங்களால பண்ண முடியாது. அதுக்கான காரணம் அந்த நாக்கு தெரியாது. அந்த நாக்கு தெரிஞ்சாதான் அவர்கள் ஃபைனான்ஷியலாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. அதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நாக்கு பரிகாரங்கள். அதை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி விலாவாரியாக பேச போகிறேன். அந்த பரிகாரத்தில் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் ஆங்கிள் ஆஃப் த பரிகாரம். எந்த ஆங்கிள்லேருந்து அந்த பரிகாரம் பண்ணால் அந்த விஷயங்கள் நடக்கும் நடக்காதுன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஃபஸ்ட்டு அவங்க பண்ணுற தப்பே லக்னத்துலேருந்து பரிகாரம் பண்ணால் அது கிளிக் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ராங். எல்லா பரிகாரங்களுமே உங்களுக்கு காரகத்திலேருந்து பண்ணிங்கன்னா தான் கிளிக் ஆகும். காரகம் என்றால் செய்து கொடுப்பவர் அப்படின்னு அர்த்தம் சான்ஸ்கிரிட்டில். அதனால் அந்த காரக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை வைத்து செய்தால்தான் பரிகாரங்கள் கிளிக் ஆகும். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நாக்கு, ஃபஸ்ட்டு சூக்ஷமம். இதை அனுபவத்தில் நான் நிறையா வாட்டி பார்த்துருக்கேன். அதே மாதிரி அந்த நாடி அஸ்ட்ராலஜியில் பண்ணுறதையும் நான் பார்த்துருக்கேன். இதை சரியாக தெரியாமல் புரிந்து கொள்ளாமல் பரிகாரம் சொல்லும் பொழுது தான் அது வேலை செய்யாது. தொழில் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு சனியிலேருந்து 10ஆம் அதிபதிக்கு பரிகாரம் சொன்னால்தான் கிளிக் ஆகும். சனியை எடுத்து, சனி மேஷத்தில் இருக்குது, அது 10 குடையவன் சனி. ரிஷபத்தில் இருக்குது, 10 குடையவன் குரு. சனியிலேருந்து 10ஆம் அதிபதி எங்கே இருக்கிறாரோ, இல்லை 10ஆம் வீடு என்ன இருக்கிறதோ அந்த சம்பந்தப்பட்ட சொன்னாதான் கிளிக் ஆகும். இரண்டாவது, பெண்களுக்கு செவ்வாயிலேருந்து 7ஆம் வீடு, அதே மாதிரி சுக்கிரன்லேருந்து 7ஆம் வீடு, அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட பரிகாரம் பண்ணால்தான் ஆகர்ஷணம் நடக்கும். அந்த விஷயங்கள் ஆகர்ஷணம் ஆகும். அப்போ தான் கல்யாணம் ப்ரப்போசல் வரும். ஆனால் சுக்கிரன்லேருந்து 10ஆம் வீட்டுக்கு பண்ணாதான் அந்த காரியம் சித்தி ஆகும். எந்த காரியம்? கல்யாணம்ன்ற காரியம் சித்தி ஆகும். செவ்வாயிலேருந்து 10ஆம் வீட்டுக்கு பண்ணும் பொழுது தான் மேரேஜ்ன்ற காரியம் சித்தி ஆகும். ஸோ காரிய சித்தி வேற, ஆகர்ஷணம் வேற. இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இரண்டாவது விஷயம் இப்போ குழந்தை பிறப்புக்கு குருலேருந்து 5ஆம் வீட்டில் பரிகாரம் பண்ணாதான் அந்த கரு உற்பத்தி ஆகும். ஆனால் அந்த காரிய சித்தி ஆக வேண்டுமென்றால் 10ஆம் வீட்டுக்கும் சேர்த்து செய்ய வேண்டும். இப்போ உதாரணத்துக்கு குரு விருச்சிகத்தில் இருக்குது அப்படின்னா குருவுக்கும் சூரியனுக்கும் பரிகாரம் பண்ணால் கன்செப்ஷன் உண்டாகி அது சேஃபாகி கரெக்டாக அந்த இதுக்கு உள்ளே போகும். ஸோ இதுதான் மிக மிக இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். இதை பற்றி ஒரு விஷயமும் தெரியாமல் பரிகாரம் தப்பு, அதை தப்புன்னு பேசுகிறதே தப்பு.
காரணம், நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் பல உலகத்தில் உள்ளது. அதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் பரிகாரம். அதே மாதிரி இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு வாடகைக்கு வரல, மார்ச்லேருந்து 11ஆம் அதிபதிக்கு அவங்க விளக்கேற்றி பரிகாரம் செய்தால்தான் அவங்களுக்கு வீட்டு வாடகைக்கு வரும். அதே மாதிரி ஒரு குழந்தை படிக்கவில்லை என்றால் புதனிலிருந்து 5ஆம் வீடு, புதனிலிருந்து 10ஆம் வீட்டுக்கு பரிகாரம் செய்தால்தான் அந்த விஷயங்கள் கிளிக் ஆகும். ஸோ இதுதான் பரிகாரத்தோட பேசிக் சூக்ஷமம். அஃப்கோர்ஸ் இதுலேயே சில பேர் சொல்லுவாங்க, இல்லை சார் அவங்க சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. எந்த காரகத்திலேருந்து 3ஆம் வீட்டுக்கு பரிகாரம் பண்ணுறீங்களோ அப்போ அவங்க சொன்ன பேச்சு கேட்பாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு சுக்கிரன்லேருந்து 3ஆம் வீடு ராகு கேது இருந்தால் அவங்க சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டாங்க. அதனால் அந்த ராகு கேதுக்கு விளக்கேற்றினீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஸோ இப்போ ஒருத்தரை கேட்க வைக்கிறதே ஒரு நேக். இப்போ ஒரு ஆள் சொன்னான், சார் அவர் ஓவராக நெகட்டிவாக நினைக்கிறார் சார், ஒர்க்கை பற்றி ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக நினைக்கிறார். சனியிலேருந்து லக்னாதிபதிக்கு விளக்கேற்றினாதான் அவங்க ஒர்க்கை பற்றி பாசிட்டிவாகவே நினைப்பாங்க. ஸோ அதனால் அந்த 12 வீடு என்னன்றதை நான் எலாபரேட்டாக சொல்கிறேன். முதல் வீடு திங்கிங். எந்த காரகத்தோட திங்கிங்கை மாற்றணும், டிசிஷனை மாற்றணும், கிளாரிட்டி ஆஃப் திங்கிங் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது முதல் வீடு. 2ஆம் வீடுன்றது பேச்சு. அவங்களுடைய பேச்சை மாற்ற வேண்டியது இருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் இன்டர்வியூ போகிறாரு, அவர் 2 கூட 6ஆம் வீட்டில் இருக்குன்னா அவர் கண்டிப்பாக நிறையா வாட்டி இன்டர்வியூ ஃபெயில் ஆகிருப்பார், பயங்கர ரகலை பண்ணியிருப்பார். அதே மாதிரி 3ஆம் வீடு என்பது கேட்பது, மற்றவர்கள் நல்லது சொன்னதை கேட்கறது, அதெல்லாமே. 4ஆம் வீடு அப்படின்றது இடம். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு குருவிலேருந்து 4ஆம் வீட்டுக்குடையவன் 12ஆம் வீட்டில் இருந்தது. நான் சொன்னேன், சொந்த வீட்டில் நீங்கள் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது, அதனால் அதை நீங்கள் விட்டுடுங்க அப்படின்னு. ஸோ அவர் வீடு மாற்றி வாடகை வீட்டில் வந்தார், குழந்தை உண்டாயிடுச்சு. அதே மாதிரி 5ஆம் வீடு அப்படின்றது ஆகர்ஷணம், லிங்க், சிங்க், கோஇன்சிடென்ஸ். அதாவது சக்ரா லெவல் அட்ராக்ஷன், அன்கான்ஷியஸ் கர்மா. அதை ட்ரிகர் பண்ணிங்கன்னா தான் ராஜயோகம். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் கோடீஸ்வரன் ஆகணும், குருவிலேருந்து 5, 9க்கு தொடர்ந்து பரிகாரம் பண்ணிகிட்டே வந்தால் அவங்க கோடீஸ்வரன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. காரணம் 5, குரு தனக்காரகன், அதுலேருந்து 5, 9ன்றது திரிகோணஸ்தானம், லக்ஷ்மி ஸ்தானம். அதனால் எப்படி எதுக்கு பரிகாரம் பண்ணணும்னு இருக்குது. அதே மாதிரி எல்லா காரகத்துக்கும் 6ஆம் வீடு எதிரி. நிறைய பேருக்கு சத்ரு இருப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரு லேடிக்கு சந்திரன் 6ஆம் வீட்டில் இருந்தது. நான் சொன்னேன், செவ்வாயிலேருந்து உங்கள் அம்மாவே உனக்கு சத்ருமா, உன் சொன்ன பேச்சு கேட்காத. என்ன சார் பண்ணுறது, வர ப்ரப்போசலை எடுத்துக்கோங்க, டக்குன்னு 15 நாளில் கல்யாணம் ஆகிடுது அந்த அம்மாவுக்கு. அதே மாதிரி 7ஆம் வீடுன்றது ஆகர்ஷணம். நம்ம யாரை ஆகர்ஷணம் செய்வோம், லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன், ஹூம் யூ ஆர் சீயிங். இது நிறைய பேருக்கு தப்பாக தெரியாது. இப்போ கல்யாணம் ஆகாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பேச்சுலராகவே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. கல்யாணம் ஆறவங்களை பார்த்தா தான் அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கணுன்ற விஷயம் தோணும். அதே மாதிரி 8ஆம் அதிபதி எண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். எண்ட் ஆஃப் திங்னா ஒரு விஷயம் நிறைவேறுதல், முற்று பெறுதல். இவங்க சாவு மாரணம்னுவாங்க, அது அவசியமே இல்லை. 9ஆம் அதிபதின்றது குரு. நான் நிறைய பேருக்கு பார்த்துருக்கேன், சுக்கிரன்லேருந்து 9ஆம் வீடு சரியில்லைன்னா அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதே பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும். ஒருத்தர் பெரிய அஸ்ட்ரோ டிவியில் வராரு, அவர் முருகர் பேர் இருக்கும், அவருக்கு 9 கூடையவன் ரொம்ப அஃப்ளிக்டட், அவருக்கு கல்யாணமே ஆகலை. கிட்டத்தட்ட 38, 39 வயசு ஆயிடுச்சு. அவர் எல்லா பெண்களையும் பற்றி தப்பாக பேசுவார், யார் கூட படுத்தாங்க, யார் கூட செஞ்சாங்க. அதான் அவருடைய ஒரு தொழில்முறை ஜோதிடராக இருக்கார். அவருக்கு கல்யாணம் ஆகாத காரணம், அவர் லவ் பண்ண பொண்ணெல்லாம் ஓடி போன காரணம், அவர் யார் அட்வைஸையும் கேட்கவே மாட்டார். எந்தெந்த அட்வைஸ் தப்பாக இருக்கோ அதை தான் கேட்பார். அதே மாதிரி 10 கூடையவன்றது காரிய சித்தி. அந்த விஷயங்கள் எப்படி நிறைவு பெறலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு 10ஆம் வீட்டில் பெண் கிரகம் இருந்தால் பெண்களை வச்சு தான் காரிய சித்தி பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதே மாதிரி 11ஆம் வீடுன்றது இன்கம். அந்த பணம், அந்த பணத்தை எப்படி ஆகர்ஷணம் பண்ணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு தொழிலுக்கு எப்படி ஆகர்ஷணம் பண்ணும், இப்போ உதாரணத்துக்கு வீடுக்கு எப்படி ஆகர்ஷணம் பண்ணும். 12ஆம் வீடுன்றது முடிவு, செலவு. ஒரு விஷயம் செலவு பண்ணால் முடியுமா அப்படின்றத பார்க்குறது. அதனால் கரெக்டாக எந்த காரகத்தை வைத்து பரிகாரம் சொல்ல வேண்டும்ன்றதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அதை விட்டு பரிகாரம் தப்பு, பரிகாரமே இது இல்லை அப்படின்னு பேசுறது வேஸ்ட். இதில் சூரியன் பேரை வச்ச ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் இருக்கார், அவர் டிவிலாம் வராரு, அவருக்கு பரிகாரம் பற்றி ஒன்றுமே தெரியல, ஆனால் பரிகாரம் தப்புன்னு பேசுற.
இது ஆக்சுவலாக இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் கம்பெனி வேறு என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கு. காரணம் என்னன்னா, அவங்க பரிகாரம் மார்க்கெட் பண்ணல, சாஃப்ட்வேரை மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க. இதே தான் சில காலத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க, சாஃப்ட்வேர் தப்பு, பஞ்சாங்கத்தை வச்சு பார்க்கறது தான் கரெக்டு. இந்த மாதிரி ஒரு பழைய பஞ்சாங்கமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனால் ஜோதிடத்தில் ஒரு மாற்றம் நிகழ வேண்டும் என்றால் பரிகாரம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அவ்வளோ பெரிய கோவில்களை கட்டினவர்களெல்லாம் ஒரு முட்டாள்களா? இப்போ வழக்கத்தீஸ்வரர் இருக்குது, கங்காதீஸ்வரர் இருக்குது, அதெல்லாம் யோசித்து பாருங்கள். எல்லா கோவிலுமே பரிகார சென்டராக ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கு, இன்னமும் இருக்குது. அதுக்கு தான் அந்த மக்களை போகிறாங்க. அதனால் நோய் தீர்க்கும் மருந்தாக அஸ்ட்ராலஜியை யூஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. வணக்கம். நான் சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு தேடல் இருந்தது. எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த தேடல் நான் கடவுளை பார்க்கணும், கடவுளை நோக்கி அடையணும், கடவுள் தான் என் லைஃப்பில் பிரதானம் அப்படின்னு இருந்தது. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறையா பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, நீ சாமியார் மாதிரி இருக்க, உனக்கு வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஈடுபாடு இல்லை, அப்படி இப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் எனக்கு எப்பயுமே இந்த கடவுள் தேடல்ன்றது நிறையா இருந்தது. அதே மாதிரி நான் போகாத இடங்கள் கம்மி. நான் ரமணாசிரம் போயிருக்கேன், திருக்கோயிலூரில் உட்காந்து தியானம் பண்ணியிருக்கேன், கஞ்சங்காடு போயிருக்கேன், நித்யானந்தா, நான் சொல்கிறது இந்த நித்யானந்தாவில் ஒரிஜினல் நித்யானந்தாவை பார்த்துருக்கேன், கணேஷ் பூரி, அதே மாதிரி சாந்தானந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செயின்ட்டை மீட் பண்ணியிருக்கேன், விருதேஸ்வர் மீட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த மாதிரி நிறையா ஹிமாலயன் செயின்ஸை மீட் பண்ணியிருக்கேன். அவங்கள பற்றி பேச போகிற சீரீஸ் தான் இந்த பர்டிகுலர் குருஸ் whom I have met, whom I have what you call inspired to meet அப்படின்ட்டு. அதில் நான் ஃபஸ்ட்டாக பேச போகிறது சுவாமி சாந்தானந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சுவாமி சாந்தானந்தா அப்படின்றவர் வசிஷ்ட குஹாவோட கனெக்ட் ஆகிருந்தார். வசிஷ்டர் ஹிமாலயாஸில் ஒரு குரு அங்கே மெடிடேட் பண்ணியிருக்கிறதா ஒரு ஐதீகம். அந்த தான் வசிஷ்ட குஹா. அதை பற்றி சிவானந்தர் ரொம்ப டீப்பாக பேசியிருக்காரு. அந்த அவருடைய குரு தான் புருஷோத்தமானந்தா. அந்த புருஷோத்தமானந்தா கிட்டேருந்து டைரெக்டாக தீட்சை வாங்கினவர் தான் சாந்தானந்தா. புருஷோத்தமானந்தான்றவர் பிரம்மானந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமகிருஷ்ணா மடத்தில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு வாட் யூ கால் இட் அஸ் த பிரசிடெண்ட் ஆஃப் தி ராமகிருஷ்ணா மட், அவர்கிட்டேருந்து சன்னியாசம் வாங்கினார். புருஷோத்தமானந்தாவுக்கு கால் விழுந்து போயிடுது. அந்த கால் விழுந்து போனதை அவர் குருவாயூர் கோவிலில் இருந்து அங்கேயே ப்ரேயர் பண்ணி அவருக்கு கால் நல்லா ஆன உடனே அவர் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக ரிஷிகேஷ் போனார். இந்த குகையில் போய் உட்கார்ந்தார். அதுதான் இந்த வசிஷ்ட குஹா. அந்த இதில் சுவாமி சாந்தானந்தா போனார். அவர் பூர்வாசிரமத்தில் அவருக்கு ஒரு வைஃப் இருந்திருக்காங்க, ஒரு பையன் இருந்திருக்காங்க. எனக்கும் அவருக்கும் நடந்த ஒரு சின்ன இன்சிடெண்ட் சொல்கிறேன். அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, ஒரு நாள் அவர் ரமணாசிரமத்துக்கு அடிக்கடி வருவார். அவர் ரமணர் சம்மந்தப்பட்ட இதில் அவர் ரொம்ப அத்வைத்தாவில் ரொம்ப ஈடுபாடாக இருந்தார். இன்ஃபேக்ட் ரமண ஆசிரமத்தில் அவருக்கு தனியான ஒரு அறை கொடுத்து அங்கே நீங்கள் இருங்கன்னு அவர் ரொம்ப நாள் சொன்னாங்க. விச் வாஸ் அ வெரி வெரி பிக் திங். காரணம் என்னென்னா, அந்த யூஸ்வலாக ரமணாசிரமத்தில் யாருக்கும் 6 மாதம் 4 மாதம் தங்கறதுக்கெல்லாம் பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. மேக்ஸிமம் 3 நாள், இல்லை ரொம்ப மிஞ்சி போச்சுன்னா 7 நாள், அதுவும் முன்னாடியே இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். அந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் அவருக்கு அப்படின்னா அவருக்கு எவ்வளோ மரியாதை கொடுத்து ரமணாசிரமத்தில் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்றது. ரெண்டாவது, சுவாமி சாந்தானந்தாவுடைய அவர் என்ன சொன்னார், ஒரு நாள் நான் இறந்து போயிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னார். நான் ரொம்ப நாள் இருக்க மாட்டேன்னு சொன்னார். என் ஒய்ஃப் அவங்களுடைய பெரிய ஸ்டூடெண்ட்டு. அவங்க இன்ஃபேக்ட் அவர் இறக்கும்போது என் ஒய்ஃப் பக்கத்தில் இருந்தாங்க. அவர் என் ஒய்ஃப் பேரை கூப்பிட்டதா சொன்னாங்க. நான் கிட்ட சொன்னேன், இல்லை இப்போ இறக்க மாட்டீங்க, பூர்வாசிரமத்தில் உங்கள் பையனை பார்ப்பீங்க,
ரொம்ப நாள் உயிரோடு இருப்பீங்க, இப்போ இறக்க மாட்டீங்க அப்படின்னேன். அதை உடனே நான் போயிட்டேன். அது அவருடைய 2 டிசேபிள்ஸ் வந்து என்னை கேட்டாங்க, எப்படிங்க இதை சொன்னீங்க அப்படின்ட்டு. நான் சொன்னேன், அதுதான் ஸ்வரயோகா, அதே மாதிரி வந்து இது வந்து மிருத்யு சித்தி, எப்படி ஒருத்தர் இறப்பாங்கன்ற ஒரு டீட்டெயில் இருக்குது, அதை வச்சு தான் சொன்னேன் அப்படின்னு. பட் சாந்தானந்தா கிட்ட இருக்கிற விஷயம் என்னென்னா, அவர் நல்லா படித்தவர். நான் பார்த்து அவரை வந்து நிறைய பேர் சான்ஸ்கிரிட் ஸ்காலர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் மேன் ஆஃப் சிம்பிளிசிட்டி. ஒரு நாள் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது, நான் அவர் ஈவினிங்காக பார்க்க போயிருந்தேன். அவர் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வந்திருந்தார். ரொம்ப நேரம் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்தார். நான் பார்க்கும்போதே மணி 9. உட்கார்ந்து தன்னுடைய டயர்ட்னஸையும் மீறி அவர் வந்து பார்த்தாரு. அதுதான் கம்பேஷன். நிறைய பேர் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் எடுக்கணும், நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு என்ன கொடுப்பீங்க அப்படின்றத வந்து யோசிக்கிற வேலையில் அவர் அப்பாயின்மெண்ட்டை பற்றி யோசிக்காமல் ரொம்ப இயற்கையாக நடந்துப்பார். பைக்கில் வந்திருக்காரு, என் கூட பைக்கில் வந்திருக்காரு. நார்மலாக சன்னியாசிங்கன்னா அவங்க காரில் தான் வருவாங்க, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டு அப்படின்னா பந்தா காட்டுவாங்க. அதே மாதிரி அவர் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிக்ஷா அப்படின்வார். அதாவது எங்கேயாவது சாப்பிட கூப்பிட்டாங்கன்னா அது பிக்ஷான்னு தான் சொல்லுவார். அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், வெரி சிம்பிள் மேன். அன்றைக்கி வர காசை எல்லாத்தையுமே ஒரு 99% ஆஃப் த காசை ரமணாசிரமத்துக்கு டொனேட் பண்ணிவிடுவார். அதே மாதிரி என்ன சாமான் வந்தால் எல்லாருக்குமே தூக்கி கொடுத்துருவார், எதையுமே வச்சுக்க மாட்டார். இன்ஃபேக்ட் அவர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டு மினிமம் தான் வச்சுருந்தார். எக்ஸ்ட்ரீம் மேன் ஆஃப் சிம்பிளிசிட்டி. நான் ரொம்ப ஷாக்கான விஷயம் வந்து, அவருக்கு வந்து நிறையா தெரியும். இப்போ வந்து அத்மாத்மா ராமாயணம், சிவகீதா, அந்த மாதிரி நிறைய புக்கு, ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-25 புக்கு. தி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஐ ஹவ் நாட் ஹர்ட். அஷ்டவக்ர கீதா, அந்த மாதிரி அவர் வந்து நிறையா வந்து எழுதியிருக்காரு. அண்ட் அந்த புக்கை வந்து ஃப்ரீயாகவும் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் அவரை வந்து அவருடைய சிம்பிளிசிட்டி நாலேஜுக்கு வந்து ஐ ஆல்வேஸ் அப்ரிஷியேட் ஹிம். அண்ட் ஆல்சோ கேரக்டர் அண்ட் கான்டாக்ட் வைஸ் வந்து அவர்கிட்ட வந்து ஆசிரம் வைக்கிறதுக்கு பைசா கொடுக்குறோம், ஆசிரம் வைங்கன்னு அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு, பாம்பு வந்து மற்றவங்க பொந்துக்குள்ளே தான் வாழும், நான் வந்து அந்த மாதிரி வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அதை ரெஃப்யூஸே பண்ணிட்டார். ஃபேக்ட் நிறைய பேர் ஆசிரம் வச்சுக்கணும், கார் வைக்கணும், இதை ஒரு பணம் பண்ணுற வழின்ற ஏரியாவில் எக்ஸ்ட்ரீம் மேன் ஆஃப் சிம்பிளிசிட்டி. அதே மாதிரி அவர் ஃபோட்டோலாம் சில இதெல்லாம் அவுரா சக்ரா அப்படின்லாம் வந்தது, விச் இஸ் ஆல்சோ வெரி குட். என்னுடைய அசம்ஷனில் அவர் வந்து பெரியவர்கிட்ட, அதாவது காஞ்சி சந்திரசேகர சரஸ்வதி சாமிகள் கிட்ட அவர் சின்ன வயசில் இருந்ததாக சொன்னார். அதே மாதிரி ரொம்ப படித்தவர். நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணணுன்னா கண்டிப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி வெரி வெரி கைண்ட் அண்ட் கம்பேஷனேட் மேன். அண்ட் ரொம்ப பந்தாக எதையுமே காமிச்சிக்க மாட்டார், நிறையா கோவப்பட மாட்டார். சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை நகைச்சுவையாக நல்லா சொல்லக்கூடியவர். இந்த மாதிரி சன்னியாசிங்களை பார்த்துட்டு நித்யானந்தா மாதிரி ஒரு ஆளுங்க இருக்காங்க, நித்யானந்தா மாதிரி ஒரு ஆளுங்க வந்து ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஆசிரமத்தில். ஐ சா சம்படி வட் கம் டு மீட் மீ, தட் மேன் இஸ் யூஸிங் ட்ரக்ஸ். அவங்க அவுரா சக்கரா தெரியுன்றதுனால ட்ரக்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அந்த மாதிரி ஐ ஹவ் மெட் மெனி சன்னியாசிஸ். தே ஆர் வெரி வெரி சிம்பிள், வெரி மெடிடேட்டிவ், வெரி கைண்ட், and they are very interested in other people's welfare. So and also அவருக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் உடம்பு சரியில்லைன்னு ஒன்று கிட்டத்தட்ட 40 lakhs டிசேபிள்லாம் செலவு பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஆனால் வந்தோடனே எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொன்னார். எல்லாருக்கும் வந்து நான் வந்து என்னை இப்படி பார்த்துக்கிட்டீங்க, நான் நார்மல் ஆளாக இருந்தால் கூட இவ்வளோ பார்த்துக்க மாட்டாருன்னு அவ்வளோ ஹம்பிளாக நடந்துக்கிட்டார். இன்ஃபேக்ட் அவர் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரமணாசிரமத்துக்கு வந்து எல்லா அந்த ரமணர்லாம் கும்பிட்டு திருப்பி பாண்டிச்சேரி போனார். அவருக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் ஆர்கன் போச்சு. ஹி லிவ்ட் அ லாங் லைஃப், 80-85 இயர்ஸ் இருப்பார். வெரி ஆக்டிவ் மேன், வெரி கம்யூனிகேட்டிவ் மேன். தஞ்சாவூர் ஐயர் அண்டு அவங்க அம்மா மேலே ரொம்ப பக்தி. அண்ட் அவர் வந்து திரிசதி, லலிதா சகஸ்ரநாமம் அதெல்லாம் பண்ணார். அண்ட் ஆல்சோ அஸ்ட்ராலஜி பற்றி அவருக்கு நாலேஜ் இருந்தது, ஹோமியோபதி பற்றி நாலேஜ் இருந்தது. அ வெரி வெரி எஜுகேட்டட் மேன். அவருக்கு வந்து ஒரு ரமணாசிரமத்தை தாண்டி ஏதோ ஒரு இடத்துல அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவருக்கு ஒரு சமாதி மாதிரி கட்டியிருக்காங்க, விச் இஸ் வெரி குட். ஸோ நான் பார்த்த ஃபஸ்ட்டு சன்னியாசி அப்படின்றது வந்து இந்த சீரீஸ், நான் பார்த்த குருமார்கள்
அப்படின்றது வந்து நான் சொல்லணும் அப்படின்னு கடமைப்பட்டிருந்தால் சுவாமி சாந்தானந்தா, a man of excellent caliber, no doubt. அண்ட் அவருடைய புக்ஸையும் இன்னும் நீங்கள் படிக்கலாம். இன்ஃபேக்ட் நிறையா வேதா சம்மந்தப்பட்ட டெக்னிக் ஆன் மெடிடேஷன் பற்றி எழுதியிருப்பார். அவர் தான் நான் யார் அப்படின்னு அந்த ரமணருக்கு வந்து அதை வந்து ஒரு மந்திரமாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னார். பட் த பாயிண்ட் இஸ், though I had a difference with him on how to approach that, I still respect him. அதாவது இப்போ நான் ஒரு கிரிக்கெட் விளையாட போகிறாரு, ஒரு நல்ல ஒரு ரஞ்சி ட்ராஃபி கோச், அந்த மாதிரி ஒரு கோச்சை வந்து பார்த்து தான் எனக்கு மிக மகிழ்ச்சி. நான் திரும்பி பார்க்கும்போது அவர் அதே மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்தார். ஒருத்தனை பார்த்து சொன்னார், இவன் அமெரிக்கா சன்னியாசி மாதிரி ஆயிடுவான் அப்படின்னாரு, விச் மீன் மல்டிபிள் அஃபேர். அந்த மாதிரி ரமணாசிரமத்தில் நிறைய ஃபாரினர்ஸ் அவரை வந்து பார்ப்பாங்க. அவர் ஆனால் ஃபாரினர்ஸுக்கும் இந்தியாவுக்கும் அவர் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண மாதிரி தெரியல. அந்த மாதிரி ஒன் ஆஃப் தி பிக் சன்னியாசிஸ் whom I have met, whom I have interacted, whom I always felt was a very nice man, nice human being, is Swami Shantananda. Thank you.